I made this video. أنا عملت هذا الفيديو for you or to you. Okay, in this lesson في هذا الدرس أنا راح أغني لكم. Okay, I will sing for you or to you. Hello everyone, welcome back to Learning English with Mr. حبس. في درس اليوم راح نتكلم عن كيف نستخدم حروف الجر to and for في اللغة الإنجليزية. How to use to and for in English language. And what is the difference between them? وما هو الفرق بين to and for? Of course, to and for are called prepositions, يعني حروف الجر. Okay? Very nice. Before we go any further, please make sure you subscribe and hit that bell icon so you're notified every time I post a new lesson. And now, let's get started. خلينا نبلش ونشوف ما هو الفرق بين to و for وكيف بنستخدمهم. خليكم معانا، لا تروحوا لبعيد. Okay, we use to when we transfer something or exchange something. لما بدي أنقل شيء إلى شخص ما، ممكن بدي أعطي شيء لشخص ما. I want to give something to someone. أو حتى أنا لما بدي أنتقل من مكان إلى مكان نستخدم to transfer something. Okay, transfer something. Okay, إذن بدي أوصل شيء، بدي أعطي شيء، بستخدم to. Very nice. For, we use for when we give benefits to someone. Okay, then we use for giving benefits, meaning good things for people. إذن لما بدي أنا أعمل شيء وأخلي الناس تستفيد من هذا الشيء. أو when I want to help someone، لما بدي أساعد شخص معين بستخدم for. أنا عملت شيء للمساعدة، للإفادة. Okay, so we use for. So for is for giving benefits. Okay, for giving benefits. Okay, meaning good for people. Okay, very nice. خلينا نشوف شو الفرق وكيف بنستخدم التو والفور من خلال هذه الأمثلة. Okay, let's see. The first example, the first sentence and the second sentence, of course, they are in the past. إذا الجملتين الأولى والثانية استخدمنا زمن الماضي. Made, gave. I made and I gave. Okay, so these two sentences are in the past. Okay, the first one. I made this video. What do you think? To you or for you. أنا عملت هذا الفيديو إلكم. فشو بنستخدم؟ To you or for you? What do you think? So, do you think this video is going to be good for you? هل بتتوقعوا أن هذا الفيديو يكون كويس إلكم؟ رح تستفيدوا منه؟ إن شاء الله أكيد رح تستفيدوا منه. So here we have to use for. فأنا عملت هذا الدرس أو هذا الفيديو for you. I'm giving you benefits. يعني أنا رح أخليكم تستفيدوا من هذا الدرس. إذن for you. This video is going to be good for you. So the answer is
for. Very nice. Number 2. I gave the book for him or to him. إذن هون أنا أعطيت الكتاب إله. To or for. What do you think? Okay. If you said to, then you're correct. إذن الإجابة to. أنا بدي أنقل الكتاب لشخص معين. إذن هون transfer. معناها الجواب بده يكون to. Okay. I gave the book to him. I gave the book to her, to my mother, my dad. Okay, whoever. Very nice. Okay. 3 and 4. These two sentences are in the future. Okay. We have going to and we have will. So these two sentences are in the future. هدول الجملتين بزمن المستقبل. خلينا نشوف to or for. Okay. I'm going to talk to my dad or for my dad. أنا راح أتكلم مع أبي. What do you think? To my dad or for my dad? What do you think? شو رأيكم؟ إذا أنا بدي أتكلم. Hello, how are you? كيف الحال؟ شو الأخبار؟ أنا بدي أحكي مع أبوي. فأنا هون بدي أوصل كلامي. I want to transfer my talk to my dad. إذا الإجابة رح تكون to. Okay. I'm going to talk to my dad. إذا بدي أوصل كلامي. بدي أوصل شيء معين وأنقل لشخص آخر. إذا بنستخدم to. Very nice. Number 4. I will. طبعا going to will دايما نستخدمهم بالمستقبل وبيجي بعديهم verb 1 infinitive. We have talk and do. Okay. I will do that to you or for you. I will do that. أنا بدي أعمل شيء. بدي أعمل لك شيء. بدي أقدم لك شيء. بدي أساعدك بشيء. So لما أنا بدي أعمل لك شيء أو أقدم لك شيء أو أساعدك بشيء. Okay. It's a kind of help. معناها أنا شو لازم أستخدم? What do you think? Okay. Then the answer is for. فأنا هون بدي أساعدك. بدي أخليك تستفيد. I'm giving you benefits. Okay. So the answer is for. Okay. Okay. I will do that for you. Very nice. Maybe I'm helping you. بدي أساعدك. So you will get benefits. Very nice. Okay. Number 5 and 6. We have sing and go. These two sentences are in the. What do you think? Sing and go. They are in the present. Okay. Present simple, of course. Okay. I sing. What do you think? To you or for you. يعني أنا بغني لكم أو بغني لك. Okay. So I sing to you or for you. Okay. فأنا لما بغني لك it's a good thing. It's a good thing. وأكيد you will be happy. رايح تنبسط وتكيف. Okay. معناها this is a good thing. معناها I'm giving you benefits. انت راح تستفيد انه راح تنبسط مني. Okay. So the answer is I sing for
you. Okay? Very nice. Let's see the last sentence here, the last example. آخر مثال. What do you think? I go for school or to school. What do you think? I'm waiting for your answer. Okay. Okay. Then I go for or to school. أنا أذهب إلى المدرسة. So the answer is to. Why? So here I'm transferring my body. Transfer body. فأنا بدي أنتقل إلى المدرسة. بدي أنقل حالي. My body. جسمي إلى مكان معين. فبنستخدم to. I go to school. Transfer something. Okay? I go to school. إذن أنا اللي بدي أنتقل إلى المدرسة أو أي مكان. Okay, very nice. Then here the answer is to. Okay? Very nice. إذن نستخدم to transfer something. Transfer. For giving benefits معناها بيكون شيء كويس للناس أو إلك. Okay. Very nice. Hopefully this video will be useful for everyone. إن شاء الله يكون هذا الدرس مفيد للجميع وإن شاء الله نكون فرقنا بين استخدام to and for in English في اللغة الإنجليزية. Okay. على أمل اللقاء بكم في درس قادم إن شاء الله. Until next time, see you guys. Bye bye. For. فأنا عملت هذا الدرس أو هذا الفيديو for you. I'm giving you benefits. يعني أنا راح أخليكم تستفيدوا من هذا الدرس. إذن for you. This video is going to be good for you. So the answer is for. Very nice. رح تنبسط وتكيف. Okay. معناها this is a good thing. معناها I'm giving you benefits. انت رح تستفيد انه رح تنبسط مني. Okay. So the answer is I sing for you. Okay. Very nice.